nyina abo ensem no machechene doboa bede ede asoa yen so be do so mu atrete mu setatale edi ehimu sa franka ene animu nsem no bi eni Waswafo ya wohwe apomde hu nsem so akasa de atudwa sa ban bekoso atwi allowance na ye hwan mu na ode ma wo mu NPP amanyo ekuo no ensachira ye betimi aba amamra na ebo amanyo kuo no ho no anase emamu echena delegate conference na eba so emu nsem ye de besom Areho semasi ewa chim wanchi illegal miners mako 20 won makamne mu eho nsemben na aba chire de mu chire mu besom apomodin si achi ba no eboa pa ma yaje ayalehwe wo apomodin no emu wonu mu ya service providers no aban no chire se eka bi ewo mu no million no ahansia ne miensa ye de amawo na National Cathedral hu sensem ya Ghana fo akan mampani ya wati adwa so John Dramani Mahama kire se ye board of trustees no ye gu no anase ekoso aye adwuma tewaso emu nkire mu ye de bema ho ene Cathedral Almighty ya kire mu se $97 million eno ne sika ekoste Ebusuan samne do so ne aka ne nyina de abo musa nwume no nsia kase bo ewo Fish TV and afen so Fish FM enwuma ko ya wonu boy echi dom no talented lucky spiritual and herba Gmex Enterprise eka ho Believe in God Prayer Spiritual Center ABA Herba Center Rabdi Educational Complex and so eka ho AB Divine Immaculate Natural Hospital Maxwell Leather Works and Electrical and Plumbing Depot Limos Pharmacy Limited Nyame Akwan Herba Clinic na afe SOV Construction and Trading Limited ya return herba enso so eka ho ebia kenkan for ben no ena nwumre no me na ekua sikapa na afe duya naba abena sa frame atoye agudia meje oso na demo no kasiabo agoprama so ya tede yasimo ya ne yakro no adomdom ya ne a wochena ayekita wonsabo some no ne da etoso edu enkron NPP amanyo ekuo ekọ wonum conference na conference na wonum ekọ no ni nyina ne se ekrado a wonum eyo no motimi ahwe amamra no emu no mu ayensa kiraye ewumu na eno enam so mkokoto aba omoyini a obeye franka tuni ede ama wonum ewo afimpi no ene aduono enwotwe abato ayebeto no emum na bra MPP amanyoku afimpi no ne aduono enan yekọ abato no entasentase ka wono mu omomantimi amfra banwa no ebio no enam so Mike Okwe committee wonom epai obomodin ade report ahodo na ede brem panyimfo ensemtwerofo do mo amoyemu enchiremu ndo mu huni no mu chiremu so mbe nsakiraye ewumu no mu chiremu se enen nsakiraye mu eye wonom amamra no emu no beye se aduono mu de tintontan omu ayi ede afri mu completely ya enya de ombesan so ede ababehemu ebiewo na eno na wonom a edi mu ntintiman yewura Peter McMeno ena ayewura Evans Nimako ena wonom echemu se article 13 clause 1 ene clause 9 ede ema wonom constitution no ya eno ya special electoral college no omodin ayi ede afrim tintontan kora omo echemu se special electoral college no eye ade a se ni dwumadi ese edie no omo nheda ehunu se de esi edi ni dwuma no eno enam so momotimi so ayi ede afri wonom omo chemu se sanzo kurambo delay omo congress no de se de be ya enkofo ha obi ada emfa ema wonom ntino omo ayi ede afri mu no mu kiremu se enema hodo mu hwe animu se chenada no ebetimi asi e wonu mama mrani mu ese sisi ayi de National Council wonu nyina da beto aba no ebi ebe kan se all members of the National Council wonu egumu ebi anaso mu wo mu ebi National Executive Committee, Regional Executive Committee, Constituency Executive Committee eka ho ebi ena Electoral Area Coordinators omu ewo mu bi Police Station Executive Committee, National Council of Elders
elders onum eka ho national patrons eka ho na afi party no enso no omo ebekọ nti we na kire se yade asabe no ombetre electoral college no emu se de na manfo ekire no ombetre mo nso anyamu echefa wonum eka ho ebie enie national directors ya wonum atwamu no past national directors eka ho ya wo ye MPP amanyo ekuo afi enso no mrahebedwafo na national officers nso eka ho 15 delegates onum nso every external branch omo eka ho ebi family members nso eka ho betimi aba ebi onso no electoral commission nso no na tescon nso no awokokopie ma ye MPP wonum eku a ewo suapon suku no emu no tertiary institution no eno nso ni baba ko bia be free sa ye institution ni mu nso ababi ya wonum nso na fe ministers omo ye card bearing ministers no omo nso eka ho ebi wonum deputy ministers nso eka ho ebi onso no metropolitan municipal and district chief executives no omo nso ehemu ebi ebio no so no eba ne so mo wo mia ahodo bia no so be kan say special organs no so no emumiensa ba ba ye representatives e de ama wo no na etimi aboa omo kiremu se sa abra mo kiremu e ma wo bia nso a kire sampa we ne de no eba wanya kwan ankoba se tietia wo fa ahodie eso afimpi no ne aduonu enum abatue anase delegate conference a wonum ekwe no etira sama eda so enie we burden together with our values rebuilding together with our values eno ene asempo a womo ede eko omo echemu se principles ahodo ya yedi twa wonum efunuma ye amanyokuo no ya yetimi amanyokuo no ejina brane no eno no mo san so ede eba enti womo kai wonum echi na we na akwakwa ede se ye connection anase omo reconnect na etimi nso aboa wonum ne a woye titena ni ede ema delegate conference planning committee ye wura Joseph Osewusu ya wono asante bekwa na so ye Shebedwani ewo hono a emre nto a atwamu no so no san so first deputy speaker ewo mrahye ebedwafie no ede atudwa se chena no ye hwe animu se tintontan emre bi ewo mu a aduonum a eno de omuyi ede afri mu a eno nso eka ho se article 13 clause 19 ede ma wono mo special electoral college no we ene ensama hodo be pie mu ewo NPP echena da omo delegate conference no mu ewo enkran apomden suafo ayeyewura kwabena menta akando no wakasa de atodwa se mampani ya wote adwa so yi John Dramani Mahama ne mpanimfo nyina wono behwe hunu se eye nursing training allowance no wono bekoso atua ede ama wono enna suafo yi kasa wo kire se aban aboaboa no ho pa ya wo hwe nim se wono mo gentete ye wapomden adwuma eye emu nursing training sahodo ne nyina no sade ebe ya miamia hodo ya wono eye adwuma na bibia betumi akoyie na wono so tumi nya homekeka ena afen so ahosepe ede aye wonum adwuma oswafo de nsem nyina tudwa ebra government accountability series ekoso na da ye ekopie mu ewo bia ya adwuma de ekoso de sansem we nyina etudwa wase ewo hose Ghana fo kasareti asenke be ya sala wansi ni nyina ye ntwam na nso o kire sanya de sa ban ne ebetwam na mom wonum bekoso ahyemu kena enom no o kire se ekoba na sa ban ne etwa ala wansi de ama na asimfo ya Ghana fo be kire se dabi ebo aban ne kadodo na nso wa kire se ne nyina da mo no wono mo hwani mo se wono bekoso aye e de ama na asefo na se de be ya wo mo ankasa wono mani ebeji e wadwuma ne emom ero nti wo se won de waka to hoda da wo bra na wone wono edi nkomo na wo kire se nya de se be firi hoda biara da 18 tim ho pampe ti se eye ade bie no ero nti won bekoso aye ho adwuma e de aboa ye wura kwabena minta akando e kasa ne nsem sei e na de to nsantwerefo enim. And the first question has to do whether or not we are going to continue to pay the allowances. And as I indicated in my submission, that we are going to maintain the momentum. So it's something that we are going to continue to do, going forward. So about Mahama case, where we have gotten to and what is in it. We put a team together, the policy framework was ready, we launched, we went to cabinet, and now it's at parliament. So we are looking at passing the bill. And once the bill is passed, then we'll then have the legal backing to fresh out the operationalization of it. So that's where we are at the moment.
Wotie eyewura kwabena menta akando na wakasa wie no amananso ho no wɔkyerɛ sɛ enra da ya wedi ankyɛ kora eye foforo ɛmono kyeam eye 462 million Ghana cedis ɛna wɔnom ɛde kwa akɔboa nursefoɔ ya wɔnom agentete nursing trainees no ya wɔnom dodo no eye wɔ ha ɛne aduno 120,000 wɔ minor fund nyinaa kyerɛ sɛ obi a nyɛ ne botom na ne ho entumi enye dem na wɔkyerɛ sɛ allowance wɔ nyinaa no eye abosome ensia ya nkita hodie sonko kora etumi ya won etenase etoato adwen ehwe kwan ya won betumi afa so na adesuafo ya won gye nteteye e wo nursing training schools ahodo mu nyina no wo mo so ho betumi ahare wo mo eno ne kwakra mu de ne nkasa ne etudwa no eno wo kan so people say aban ne behwe na afa mu de bia obetumi aye na mom na ni asopapa pa wa na munto ya aban etuo na afa so allowance ne nyina da won ensetumi aka wo kire se won bekoso akramo ensem wo nyina todwa government accountability series ya ekoso mom ena wade to just say and our day at us. Ladies and gentlemen, this is another good news. And this good news, I know all of you will attest to this good news. I'm pleased to announce that just 24 hours ago, the nursing trainee allowance, for both the first and second quarters, amounting to 462.58 million Ghana cedis, was credited to the account of our student nurses. I hope you all attest to this fact. Yesterday, I saw the jubilation across the country on the various campuses, and our brothers and sisters were excited receiving this money. It's a promise fulfilled. This demonstrates that when we say we support our future health workers, we follow through. Moving forward, we'll maintain this momentum to ensure allowances are paid on schedule, because supporting our trainees today means building a stronger, healthier Ghana tomorrow. And it is our expectation that we are going to pay this on monthly basis. Tiye ya swafo ya oshapom de ho nsem so kwabena minta kando bra wonu tua sikade ma nursing trainee fo eya allowance ya wogedi ahye wonu botom sade be ya adesua no wonu ba yire omo ho sua de no my Ghana da chi bia ba ya pom de ho nsem na se ye pa nurse fo papa de a ye betumi anya bi e wo my Ghana mu ha se no wo kire se aban ne be koso a atwa allowance no e de ama wonu Ehonumwa ena yegyina sanse ena day ewo government accountability series ya eno ekoso no na omsemtrofo ekoko piem nti honumwa ena yegyina na eba no se apomodin emudi apomodin so afo yewura kwabena minta akando ena wochemu se apomodin si achi ba no ya eno eye health insurance scheme no esabre ya kasa idie sika na etwase etua ede ema wonomu a ukita health insurance na yebeka na se healthcare providers no omo ede emaye na bre no sonso aban no atua wonum eka no wochensi sie no 603 million Ghana cedis ene yetime nso ede acclare wonum arrears a etime nso eka mu wochemu se eno no eye se free December 2024 no besi sa abro motime nso ede ama wonum na ode etu dwa no wochemu se we no nso eye abakwasem a kire se ampa aban no asi pampimo so obeboa ama apomoden afa ne ntemapa ede efra enam ne sayo esu enti na sika ese odema wonum no watimi ede amom sade yebeye na yenem nso ekita apomuden si achi eba no yekọ ayaresabi ahodo na etimi ahweyen na etimi akoyie wosan so echemu bi nso sade enti wakase abakọ esemu no sade esi akọ no sesa wo hwa first half ewo 2025 mu enko ano ade a NHIA watimi nso ede sika be se 1.38 billion Ghana cedis na no nso watimi nso adisbese ede akọ healthcare providers no Minta Akando, Health Minister, Etwas. For the health sector. Thanks to the visionary decision to uncurb the National Health Insurance Levy, the National Health Insurance Authority's revenue for 2025 has surged to an unprecedented 9.76 billion Ghana cedis compared to the previous capped budgetary allocation of 6.52 billion Ghana cedis in 2024, a massive increase of 3.26 billion Ghana cedis. This additional funding is a game changer, enabling the National Health Insurance Scheme to expand coverage, enhancing benefits, and strengthen Ghana's progress towards achieving universal health coverage. This is the government fulfilling its promise to prioritize the health of every citizen.
Furthermore, with the increased funding to the National Health Insurance Scheme, we have increased allocation for claims payment from 56.2% in 2024 to 65% in 2025. And we plan to increase it to 75% by 2026. As the fund grows, we will ensure that every CD reaches frontline services, providing quality care to all Ghanaians. Not only have we uncapped the levy, but we have also been committed to releasing funds swiftly. And I'm proud to announce that the National Health Insurance claims arrears totaling 603 million Ghana cedis as of December 2024 have been fully settled. This milestone demonstrates our commitment, government's steadfast dedication to timely payment and fulfilling our obligations to healthcare providers. And let me state on record that in the history of the National Health Insurance Authority, no government has paid or released monies from the consolidated fund to the National Health Insurance Fund promptly as this government. In fact, we are doing it on a monthly basis. In the first half of the 2025 alone, the National Health Insurance Authority disbursed over 1.38 billion to providers, reflecting a system that is stronger, more responsive, and more reliable than ever before. This Minister Yewura Kwabena Minta Akando wama eno anso ho no mo san so kire mu bio se de entiema ne eka se aban no abakwase mu pa no se wo yi sika e de free consolidated fund no emu de aba National Health Insurance Fund no emu no eye abakwasem ni nyina ne kokowie sem wo se wo hwe mu kura na isia na aya kono se chena mu a egusive mu no wo kire mu se isia no wono mu a anya pepa so mo dom ebe wura health insurance no emu eno nti mo register won ne nkoampo no baya se eye empem ahansia aduoson 670,000 ena isia ne so motimi a register afi etwa mu no ede eba no o kyemu bi on se isia ekura no so mo ahwemu a wono mu a eba no National Health Insurance Authority anase scheme ne so no isia so keka ni nyina ede ebomu a eye 15.67 million Ghanaians ena isia ne so no omonya chefa ewumu wo se kyerɛ se isia no 670 more Ghanaians eno masan so a register anywani ya ede aka ho enti no bomoden echemu se ye ekɔ no kyerɛ se sika ene ade befa so ne yetime nso atua payment ede akɔ no we no nso mo kyemu se reforms ahodo na eno mo de begu akwam se de be ya o betime nso a provide service no ede ama ye ne ye wakɔgye ayarehwɛ no eno nso sei ena Yewura minister ede eka ho. Today 15.65 million Ghanaians are enrolled in the National Health Insurance Scheme, an increase of about 670,000 from last year's own. What this means is that 670,000 more Ghanaians are now benefiting from health insurance coverage. To address the declining funding of the health sector caused by the exit and budget cuts of development partners, following His Excellency John Dramani Mahamad's directive, we also quickly prioritized funds to fill the gaps. Still on financing, we continue to collaborate with private partners to invest in healthcare infrastructure through PPP arrangement. Currently, we have identified a partner conducting nationwide assessment that will underpin our retooling agenda for health facilities. Na Minta Akando enti health insurance ni nyina enkamfua no arrears no yatria ene wono so esi omo abeka ho ye beka se newcomers a omo abewura mu nyina no ene ode ato edwa ewo ene dei abra ekoso a eno nso ode atu edwa ewo ho no mo emu nkyiremu ene ede ama won. Yentu akasiebo no so na yenko yenem areho semasi ewachim wanchi eno ewo danchemwo masim wapoye mantemu no ne nyina ne se na anu ukwada ya nipa ya wono do beburu be sadua sa 30 illegal miners amna abu ade akata wono so ne nyina ne se me kope bibia bedi ene me beye de enedam godu ho adwuma ye omkwa kope bia beton de abo mata so ene se eno so yanti asem den so ewo honom na bra yen sentrofo ebo ya mane de afiri honom na
wɔkyerɛ sɛ nipa 9 pɛ ɛna wɔnom etumi eyi wɔn ɛde efiri mu ɛnam so ma yɛn nsɛntwɛne Samuel Owusu ɛbra wɔbɔ yɛ amanyɛ no wɔkyerɛ sɛ nekɔfa rɛhosɛm nyinaa ɛde ba yɛ ne sɛ bere mu nsuo no yɛ adeɛ ɛhɔ ɛna nam na esan sɛ wɔnom kɔkɔyɛ adwuma nti ɛtɔ da na nsuo agye wɔnom amana sɛ bɛyɛ nsuo nya amana ne nti ɛna wɔnom ɛblɔk nsuo ne kwan koraa sɛ deɛ bɛyɛ a entumi mɛsɛ wɔnom adwuma na wɔn de wɔn gu so a ɛyɛ wɔnom adwuma san sɛ nsuo no ɛyɛ maburo suo nti na ne agye yim ɛbɛgu wɔnom so ɛwɔ hɔnom a kyɛ sɛ nipa no nyinaa ɛne anwea ne nsuo na di afra ɛkata wɔnom so ɛwɔ hɔnom ɛno mu no wɔbɔ yɛ amaneɛ sɛ ɛbrɛ kɔba ne sape ɔmanfo agye twi agye trada kokopie mu ɛnso ɛwɔ hɔnom a na DCE ɛde ma adehye a wɔnom ɛwɔ dankyɛmmo ɛyɛ mansi no emu ɔma ameden so kopie mu ɛwɔ hɔ bia na aposifoɔ nso ɛka ne ho ɛwɔ mu sɛ wɔkɔ na aposifoɔ ka ne ho deɛ nanso so sɛ nya aposifoɔ a na wɔnom di na kyɛn ne nkɔmanfoɔ yɛ ne nyadoa paa ɛwɔ hɔnom ane nkaburo fitai kɔn ba buro ne bi paa ama ne ho nso atumi akye no wɔ hɔ mpanimfoɔ sɛ ne wɔkɔ atɛn wɔba atɛn wɔgyina hɔnom nom ɛne atɛntodo yɛbɔ yɛ homɔden bia sɛ yɛbɛtumi akɔ ahoma no so ɛne yɛn nsɛntwerɛni ɛyɛ Samuel Owusu akɔbɔ nkɔmmɔ abisa ne sɛ aso ɛfiri wo kuada yɛ wada ɛnɛ fie enipa nan a wɔtumi ayi wɔm no wɔnya bia ka ho anaasɛ nsɛm no sɛn ɛna esi ɛteɛm yɛnsa nyanka ne na yɛmfa ɛyɛ Limos Pharmacy Limited menkamfo wɔnom ɛmfa ma ɔba ne sɛ wopa bomuden ho nsɛm ko adeɛ na wode w'ani akyerɛ mu wɔ hɔnom wo pressure ɛna afenso wɔ mu mogya no wɔnom ɛkyɛke deɛ ma free enro bi a wɔnom ɛho akwankyɛ ne afutuo no nso ɛyɛ free wo mudro BMI so kɔkyɛke ne free yɛngye wo hwee ɛmɔfra yɛ wɔndi mfinhyia mmiɛnsa no nso malaria test no yɛyɛ ɛdeɛ ma mu free woyɛ diabetes patient woyɛ regular customer wɔde mfinhyia no aduana num ɛde ɛkɔnkɔn deɛ no nso yɛyɛ deɛ ma free ɛno akyi hepatitis typhoid malaria prostate cholesterol ɛna pregnancy test ahodoɔ no nyinaa dan so yɛyɛ ɛdeɛ ma hwehwɛ wɔn makyira kwan ɛwɔ Fenso Kokoti station hɔ no mo a wadawro ma number ne nie je na ɛfrɛ wɔnom 0557705777 0557705777 na wɔ magye so ɔdɔpi ɛyɛ herbal healing center so na mekanfo de ama wɔ stroke atete wana anaasɛ wodiɛ no ɛyɛ ne yadeɛ wodiɛ no ɛyɛ senepa problem woni ha okra bɔ mmɔden ɛkɔ hɔ no mo ɛna yɛma wadrum ɔdɔpi man capsules no ɛyɛ ma bɛma ne sisi ɛyɛ ne ya wonya bi no ma na kyerɛ sɛ wo so tuma gyina pintin ɛgyina wo nan so sɛ bɛma wo honam ɛna ɛyɛ ɔya ɔdɔpi ointment ntibi fasra na wobɛyɛ free na wo ho ɛtumi atɔm wɔse mensuro kra ɛba ne sɛ stroke na ɛtete wo nko ade a wodeɛ ne sɛ wagye namba na frɛ wɔnom akɔpie mu ɛwɔ akakye hɔnom yɛboa ama wo ho atumi atɔ wɔnom akyira kwan ɛwɔ mankasim finfin mantam motimba market hɔnom a tachiman so wɔnom ɛwɔ hensa ɛba ne sɛ wo padro no ebia wɔnom ɛyɛ mobile service obetuma ba besom from 0548146105 and after 0244489946 odopi wase eye papa SOV construction and after trade limited so make am phone e dia amount e baba from accessories and ho nya keka ho nyina wonum eton bi ebi eye toilet pot shower ka ho kitchen sink wo wash hand basin so e ka ho adanse ho niema oton bi e de bi ema han basin fo nyina da monfa mwani enkyere ho e ba na scaffold e bi wo honom wheelbarrow and after so block molding machine pillar design mode ni nyina so ebi ewo ho architecture and after structural design sahodo no wobeye ediamon eye construction project material supplier and also ekoso construction project consultant se won ebo dance aka ho no so ni nyina da eye ade se won edi ho dwuma eba professionals aye obi mason for carpenter former ye obedi wadwuma enem electrical works wadamo number 1 plumbing and after so yempenti ofie ho fama eba na tiling and also beto tiles kama di amount still bending so where ho adwuma eno nti say ya dan eye warehouse restaurant wo de na yesuku dan office na wisia to nsafa frɛ SOB for na wonum na bedi ho adwuma fama wonum akira kwan ewo bo aman afija kwa be no of men sinemo wa santimantem ahinkro emo eye bo aman ho no mo a wonum eben konfana chiwura bank ho 0244283200 ebusua ye beto akase bo no so na yakoyanim
Ya to aso di akoya ne modi ana ye ko National Cathedral eye anisuade hunu a mampanyi otwa mu na Akufu Ado de eba ye se hono ba ye bia kronkron de ama na ne ekọ masanse ye ta hu manfo binum ekọ Bethlehem Israel ne ade no akakọhwe hono mu enti obomodin anso ye bi ana se wona ye kronkron bia ene okodwa mpa ye di mpa ye manfo gisu yoyo sofo ahodo na adom hu de gimu ye nua Captain Smart kura so cement de ekobi ni nyina ne yesese de ne ye pepe passe betimi so akọ na National Cathedral bebeduru ba bi na Ghana for chese da bi se de esi ye kon de ye hunu no ayese crash wan tworo ye na ya ye nwantan ewe ye ni so enti na omomeche da me hunu mu eyie ti amanfo frefre se da bi aban enhwe National Cathedral no sika na akomu na ye hunu ba bi a etimi afa ene ye duru ba bi kura demonstration koso amanfo ko hono kokoburu nsuo se hono mo no ya ye swimming pool ndom kokoburu nsuo bi ewo hono mo ni nyina mu no government communications Yewura Felix kwachi ofosum ene ode atu edwa se eye ade a National Cathedral project no $97 million ene e cost Ghana na ni nyina mu no ba beto edwa se ade a mampanyi so abomodin a awoda se eye Deloitte and Touch omomodin so enye hwehwemu emfa sa project no eho na sa Deloitte and eye Touch ya ombabe mu no ebeka ne se omo eye ade a professional service ena wonum eye ba ne se accounting ho eye a enti womo ene ya bo mo se omo emra ye no ne global accounting and professional service firm a eno so ewo ho no mo a edin no ye William Walsh Deloitte a no ye British accountant firm enti omo ena ba hwehwemu mi ya hu ne se sika no ba bia ne fa apemo no akwakosie no ba bia aduro anase ye twa ye eda ho se ye pese ye de se sika no he na etimi akọ na ni nyina etimi nso aboa na Yewura Kwachi ofosu echemu se ade a audit no nso ebomodin ehu ne se financial irregularities bi akomu a eno ni nyina no anyade etimi eboaye enti sansem we nyina no enne dai abrode to ensem twerofo animo no sei ena Yewura Felix Kwachi ede tuja. I must stress that another report dated 31st December 2020 has also come to our attention. Now these reports reveal a disturbing pattern of financial irregularities, procurement breaches, unsupported expenditures, and a general lack of due process. From unexplained payments to discrepancies in contract values, weak internal controls, and questionable governance practices, the National Cathedral project clearly strayed far from the principles of accountability and fiscal discipline. Now, before delving into the details of the audit report, it bears noting that available evidence indicates that, contrary to the widely held view that total payments and commitments to the National Cathedral project amounts to $58 million so far, there is actually an additional outstanding payment of $39 million due the contractor. Now, when added up, this brings the total cost incurred so far for the whole that sits at the site of the project to $97 million. Also, due to the lopsided nature of the contract, additional costs continue to accrue daily, despite the cessation of work on the project since March 2023. Nyina no ekwakofa National Cathedral eno ena Yewura Felix Kwachi ofosu ede ato edwa eno ntisika kosti ya si ahwemu enso ebekoso. Ebusia wasa National Cathedral ho sensem ye mo ena Ghana mampeno no nyamfo John Dramani Mahama akasa de atudwa se Board of Trustees no wonom egu no kra ya na wonom et National Cathedral Board ne eso eno achiri secretariat no som ya de se wonom de safoapa ne credo emodro ekotum se ya krokrobam enya de se wonom ba biebie ne nya se aban no ebo amane se dwumadie bi ekoso ya na kire se ehwehwemu bi akoso a ene mo afirimu ba ye na entwa yie kra
ɛno mu na ban kasamafoɔ yɛwura Felix Kwatwofo sum wɔde nsɛm wɔ nyinaa to dwa ɛnɛ da yɛ ebra wɔ friends adwerɛfoɔ enhyia mu ɛno mu no akasa yɛ a wɔkyerɛ sɛ aban no ɛbɔ no homɔden bia yɛ obetumi aboa ma hwehwɛmu nsoronko ebetumi akɔ so na Ghana fo akomato wɔnom yɛm no wɔnom ebetumi anya ɛde afa National Cathedral board no ɛho na secretariat no nso ɛka ho ebi na wɔn ɛkyerɛ sɛ ne na operations ahodoɔ no nyina da na ɛhyɛ ase efiri Jubilee House a wɔkyerɛ sɛ bosumi a enum yɛ twam da na edi kan 1st May ɛne wɔnom twam sɛ yɛ tintontan wɔamananso hɔnom ho ɛna wɔkyerɛ sɛ wohwɛ kwan yɛ fa so yɛ akyerɛ sɛ sika bi ewurawura mu na kyerɛ sɛ ho nsɛm no akɔyɛ si wantan wɔ hɔnom a ɛho nkyerɛkyerɛ mu na akɔyɛ bebree ho behia sɛ board no wɔnom etumi egu na secretariat no so wɔn etumi etum ebiem na ne nsanka yɛ mo no ɛna wɔkyerɛ sɛ wohwɛ companies ahodoɔ yɛ wɔnom etumi register yɛ ɛno guarantees ahodoɔ etumi ɛkɔ so wɔn kyerɛ sɛ sesei no wɔnom etu anamo afa ho a ɛno ɛyɛ mmara kwan so ɛho behia pa sɛ wɔnom etumi egu nom na hwehwɛmu no so etumi ɛkɔ so na korakora mu wɔde ne nkasaeɛ no nyina da ɛba na wieyɛ no ɛna wɔkyerɛ sɛ National Cathedral no wɔnom register yɛ guarantees ahodoɔ kyerɛ sɛ gyinamudi ahodoɔ etumi ɛkɔ so ɛwɔ hɔnom ebia wɔkyerɛ sɛ sesei Attorney General etu anamo ɛde afa mmara kwan so a sɛ de bɛyɛ hwehwɛmu ahodoɔ a edumu dɔ kɔsi aseɛ nyina da wɔma Ghanafoɔ aso ensi wɔ ho aban kasamafoɔ Felix Kwatwofo subra wɔkasa no ne nsɛm sei ɛna wɔde Now, despite the damning findings contained in the Deloitte audit report, it does not cover the full scope of operations of the National Cathedral Secretariat and the project itself. The Auditor General has therefore been requested to commission a forensic audit into the National Cathedral project and the activities of the Secretariat. Now, the Attorney General and Minister for Justice has also been asked to take lawful steps to ensure the termination of the contract to prevent further costs and losses to the state. As I indicated, because of how lopsided the contract is, even as the contractor has ceased work at the site from March 2023 to date, he still continues to accrue payments. And we find that this will impose significant costs on the state, and therefore President Mahama has ordered the Attorney General to take legal steps to terminate this lopsided contract so that we save on cost that will accrue to the state. Tiye aya ban kasamafoɔ Felix Kwatwofo su ɛne asɛm ahodoɔ yɛ wɔ National Cathedral mu Board of Trustees yɛgu no Secretariat ne so wɔn matum sɛ bam no ɛmo nkyerɛkyerɛ mu ɛna wɔde ato dwa no yɛgyina wɔ so agye computer so adwadie tawu yaba yɛbɛto aso Yeah, extraordinaire. Yeah, all in one. Somebody tell me so tina ho ma yare bi tete wo paade a enye wayɛ wo every say nyame nam Dr. Isa so the Return Herbal Center aba a ɔde ahamane abibidro sa yare ahodo pi ɔde wanakache baako abepie Finso Old Town Ano Market Dr. Isa fi honomoa Doctor say emfa wo yare ne tina ho ma wonyɛ mɔbɔ bra Return Herbal Center na ofe bibidro kroje ni ahama ensa wo yare osa yare bi te say fichi kromo haw emano ayobe wane bosome so a montemufo nyina bete say anne ne mensesaba ade bi menuaba entina ho emane ngu wani mu ase for wani chere Return Herbal Center sanso no sa yare bi te say prostate cancer fibroid hepatitis B hepatitis A enne ne keka ho stroke so osa sanso na sa wasi chiriaria obetumi de wani actual Return Herbal Center sanso no sa kokra ma etonufuo mo menua maamo an emaye ntwa wo no fo entwene emma ne nte wa ho ofeso for wani actual Return Herbal Center obesa wo yare an wasa so ehwe asma sanso na sa wona mani yare bi agu ho itrekro
ensan bi agugugu hunamani e ma wontimi enyo ho da ne da na ohedem a menia for wani kire Retain Herbal Center obebo ma wonam na to so kama ai amobia amautu baby a wo befe bia Retain Herbal Center for wani kire ho yare bia se bi won poni amboso a for wani kire ho Dr. Isase obebo wa ma yare bia edokro no afri ho so pincheche mu fufuro bia e kan ya media ma ho anaso person ni Dr. Din komo a friend wa ho matru for iso 0240 508893 anase 024-123-7316 ho emma ya rie engu weni mase bro Retain Herbal Center na wo be so ya rie am wani age Retain Herbal Center ayari sefie Retain Herbal Center anu kwasan kofa hoyi yenchi sika wala sawi adia ebega na wanyanije ejuma wala sawi adia ebega na wesumia ya from Oheneba Berima Nanaki eji adodo na de bomb samrane no koto kromgolo kanti ni yen centroni ebona dance ho niema papa dia na ye Mr. Mensa Enterprise ena mekan for dia mawo free asase ekosi awie bia de mekan for Mr. Mensa Enterprise edia mawo enema ben ene wo hia ebiti iron rods cement roofing sheet plywood wire mesh nails WCs paints anase ho akade nyina dia na ye Mr. Mensa Enterprise utu akoton anase baako ena pemu no bo modern so do ni be chire mu ewo Mr. Mensa Enterprise ubewu Mr. Mensa chi akwan ewo headquarters no ewo Buaman oni taxi rank no ene die ni hwe from Mr. Mensa Enterprise ewo 0246116873 0246116873 shanu so se ba bia wo Biafra ye de niam no bebro Mr. Mensa na edien na obia so mamo akwa ba bi on fa momra Fish TV Fish FM download app no a na wa download na ye nyina ya kone pem yentu akase ebo ne so emfa emma asenie ekoso ni nyina ene se enkan Signals Bureau Chief Kwabena Aduboa he ne nsam no ekoso a chemu sekata shepro ye bi efolefole som na enne ni awono no ekwakoye adansidie nso ewo asenie no ekoso no ewo Accra High Court eno bo modern so ede etu edwa na ochemu se won sheda enya official explanation bia efa ne chia ye che no eho oso hono mu a ena eye Economic and Organized Crime Office Iyoko ebo modern invite ne se omra na no so wokoye no ekọ eye nensia ene nanso ene ho omo sheda ma ni ehunu omo kyerem so omra o meyi ensem bi ano afe nafua no nsia ene enso ede ekọ omo sheda ma no official explanation bi ancheche ensemu ema no etime so ente yewa Frank Anane Depe ono ena chese wakoye witness nso ewo sa ensem no ehum na ni nyina no ekoko wie se ene dai abra na chese wo kyerem so ewo court no ena o chese Yoko efre no o kyerem se omra meboa na hwehwemu a ekoso no de onim efa eho no omra meka na ni nyina mu no kopi ho no o kyerem se ade a Deputy Attorney General Yewura Justice Slam sei sai enso ebo modern kyerem ese se wo hwe se de esi ekọ no ne a wono nso ewo ensem no ebi ebeka ne se eno ye third accused person ewo case ni mo no Madrid donko a wono eka ho no kyerem se no ma no cash sika ya wode ema no o ma no ekọ cash enso ewo Stanbic ena afe UMB bank ena eso otime nso ede ekọ no okoko yi sika ede ebre yewu aboa hen
nti wɔkyerɛ mu sɛ check no da bi ada no bomɔden anso ɛkɔ check no bosi yɛsili check no nti wonde onim de ɛwɔ mu ɛyɛ envelope ɛne ɛde ɛma no no mo de ahyɛ ne nsɛm sɛ ɔmfa ɛnkɔma bank no nea wɔte wɔ ɛka ne sɛ teller no no ha kɔma teller no nti no kɔma teller no a wonde onim de ɛwɔ mu onim amount a wɔ mu nti wontimi nkyerɛ sɛ amount wei ɛna ɛwɔ mu a wɔde ɛkɔɔyɛ na abra cross examination ɛkɔ so by defense lawyer attaching no ɛna ɛyɛ dipe ɛnso ɛbɔ so echemu ese de ekọ sansem na ekọ so nyina no onima maunta ewo mu ene watime so akọ enti response itime eba en se sie no iyoko ho no mo na wo no hyeda enim se invite some ma assist investigations no bedu sa abre ne so no ne din ne ID card ne signature ne nyina so appear ewo eye transaction document no eso enti eye ade asem no a ekọ so ne die no efa katashe proye ya yewura kwabena edubu ahe ne nsɛm no ɛkɔ so no ne wabɛdi danse nso ɛwɔ ho no sisie no ɔmo de case no ɛde akɔ sɛ July 25th ɛna sɛ yɛbɛtumi so ɛde akɔ ndomo agane case no ɛde akɔ a ɛno cross examination no ɛna ɛduru so na sɛ cross examination no ɛtumi nso akɔ so ntini nyina ɛnka ɛmfamfua no nea wɔ no nso yɛbɛka so prosecution witness no ɛde ɛma asɛnia ɛkɔ so ɛfa former signals bureau chief kwabena edubuahe no wɔkyɛmu sɛ ɔkɔkɔdi iyoko akache nensia ɛde ɛkɔ enenso yewura Frank anane dipe okay Ebusonyume no nsia kasebo na agusu ya wobo wani akohoma no yanto akasebo no so na yenko yenim ohempopro ya wono ewo commander traditional area wasanso eye president edema commander traditional council okotachie kome ya wono etoso edumiensa ya do sedi mu odokra akọ ede amagana mampani John Dramani Mahama sani eba no sem magic no obeye krofasa no obeye na dawroma wonfa bingungu da kwa musadi ebeye commander sugar factory no obetumi ahwe na wonum asiesie na tumi aboa amma 24-hour economy ya wonum ebo da hu dawro no eno so tumi akoso wo horo na aboa memabu no so anya adwuma ye ewo honom okotachie kome ya wotoso edumiensa da sede we atudwa ebra wonum elanchi eye anoa enyeyi afahye no ewo commander ode sansem we atudwa eba no wakasa dia fa commander sugar factory ne ho ne semi ode tudwa yenko na yenkotie bi afa do bafodo na mazimade srade apto aman pay enyi me de me sugar factory o chari bia na trade minister ba bi chia SMP no ka de tra be busu be ya nani me te mo hwe no kwa sam yangupo na enyi minister be tra ka be na sa mutu me sugar factory ho a na me si tazi Miss Mitaga, unto mo shabe factory, could you the mocho? On Charlie Yabenda, and Nandy, our Wabason, Mutukan, Mabanafa, Mutu, sugar factory, a wife, some cabin. No, maybe some more day, a Japanese sit the man. On show, no light, darling, when I can say now, Asoma boy free one falazi utu for do na so kututu machine si kwa enko kase mesre do rubofo tia wakasa wie no amananso ho no mu a manhene katachie kome ya wotoso enwotwe esra ban se akwan ahodo bi wo ho mu a ene a chense de bonsam ko nsu agu mu a chen de se de to ware ewom ewo commander traditional area ho no wote ebi eye commander kro no akwan ya wo ho nyina enya de se eye ena afi so kisi basia se eko eye ebukro meka ho anhwi mu akwan eka ho na afi so kojo kofojiji ena afi so eye abrobia no nyina aya kwan ahodo bi a wonum esra ban se won meye se de be ya kwani abade betumi akoba sahara so okotachie kome ya wotoso nwotwe adiwe eto aso do bofredo mokoni amichena riseina wati da tiluguda ebi se wati iye phase 1 iye phase 2 iye phase 3 basa mesra ban ebu wi na gona for that is a heavy china mokko wo papa Mutuma kumuma mabala mezimpo America se abo mezimpo senyi miye ya anka kanda kutachuka America se mesra bande
ɔnkyɛ ne yɔhwɛ na commander traditional area na ne mu ti ɔyɛ sɛ ɔhwɛ kapiti ɔhwɛ dɔmfo ase kokwado kwahin kurom jefa kisi ɛde bɛsɛ nkɔ ebu kurom bisase anum na kɔne nyinaa yɛ basa yɛresrɛ dɛ Tiye eyo katachie eye kome ya wotoso enwotwe wono eyo manhene de madehia wonom ewo commander traditional area na bra wonom edi a fashion wonom etonsa freb kasamafo ewase ya eye Reverend Dr. Superintendent Francis Bedu ena wosra omafo commander nyina se wom kan omhumom sansa praye we hoyi woyi ba ko a nebu ne mo ka bomo ya ne bu no eye bu na pa na wonom hwese commander edi no bekoso ekwa ne mudie mum na ne krakra mu Reverend ne say na eba na wie no wosra ban say won hwe say commander sugar factory no betumi aye bibi edi afa ho na abo adwuma gidigidi pa say de be yomanfo nyina won mo ho ebenya so emfaso doctor Reverend Dr. Superintendent Francis Bedu ne samia wo katwa atuani so den de masre afasha yebedi ya papa amayete asle the first festival aye papa ye nyina ya adigina commander nura oketechi comment the 8th of December to master say woman for odo any back year. There is one thing that I want to talk about: unity omani commander omani say yanka yan wambo ne yan yakura yentum yambo omayi ontompo to mumma yan fa dia akam de tim bibia yan fa ntonche na yambo a omani na omano onfa nintampo fura to masre de ende ye hyem wo hen so obi mponi obi ayakawa anka ende ye pretu ya pa ayakaw nyina ye twem na yan fa odo ne bakoye yan fa nte omampani meka omampani na beka yan ya man commander oketechi yan fa nte nechi na ombu oman commander ne ye nyina ye ya asomdwe masre maba wono ninsan nkakrama no wadoso dan no wafra wasma ma ofase bi wawo onum amsa ba de jama na dwe eduma afaka kraba awo onum enye eduma Usiani awuti ye Reverend Dr. Superintendent Francis Bedu ensen wenyina beto dwa ebra commander traditional area won ma fasha ye friend inyeyi ekoso no enom de sansem we atu dwa Yemra asante mantamu yemfri commander na yemra asante mantamu nia wono eye mayo ede ema asante mantamu no emom eye Richard Ofori Ajeman Buadi ayefense Kinzuba na Kinzuba echemu SCA no His Excellency the President John Dramani Mahama etimi akache ne se wonhwe na KMA ayaresabia na hon one science reconstruct na etimi emwa na we no so enye ultramodern one eno eye pediatric center ebetimi so aboa mankwala yawo mu akwakoje ayare ehwe osan so chemu bi ozo se wo si ayare sabia na so osan so reconstruct manetimi adini juma ewo abafo kwan so kura be kama no asante mantem so aye dwadi bia manfo fura chichi ne benchen so timbe be di edwa eninti aban so ehwe se eba na edwa ahodo no so betimi so acomplete ede amatitire no a Kumasi City Market no watimi so ayo ebi o so no behwe se Kumasi ene ne mpatam no ne nkwado ni nyina no ahonedie befa ne temapa ede efra we no eba beto dwa bra Kumasi Metropolitan Assembly ombo modern anso ekọ certain ewo Prempe Assembly Hall yewura Richard Ofori Ajeman Buadi etos. The metropolis continues to enjoy significant peace and stability, largely due to the commendable efforts of the police patrol and the security personnel within our metropolis. Their consistent presence and proactive interventions have fostered a safe environment, allowing residents, traders, and visitors to carry out their daily activities without fear or disruption. As a key commercial hub,
Kumasi is faced with the persistent disregard for and not adherence to traffic rules. For nyina hwɛ ononyam for Richard Ofori Ajimai Buadi Mayor ede Emma Kumasi na said yachi ede ebone mrane no King Zuba na dodo na ede enimono Yanto akasia ba no so ne yanko yanem sabre ya ne mo ka side nipa mienu wonom ho akwaka adwam ewa asantemantam mu post command honom na posifo enkasaye mu no na wonom kyerɛ sɛ enipa mienu we ene ebonefo sema wo mo edi no mo nim sɛ ho asɛm emma da biara dam na ne awone omanfo edi nkita ho ede ma post asoye wa asantemantam no DSP Godwin Ahianyo kasa no ebra wo friends antwerefo enhyiam no wo kyerɛ sɛ wonom enya ntiye sɛ ene kilete eno ayen satisfied spray yedi ekum ntontom enom no munya ntie sa asade no bia bafram won ma hwemu a wo munim ba bi efiri na wo de o ma sototo fom on de nipa mienu etio na wotumi eso won emu na enom no obo amane se bra won ye hwehwemu ekwochi nipa mienu wo mo ankasa kire se wo ma bi esuto no bi ewo kumase dum ya kire se wo mo de no eye fake nko a na won makra afri Nigeria man mu adia ba Keletin satisfied original one nso so every UK na kire se wo mo angasa nso ye bi de twetwa age won ho eno mu no mo anam so eto manfo nyina fo se ekoban se bibi ekoso ewo dwom ekoso ewo abonte na se wonte ase a ene antena se kura bo moden ebo aposifo amane se de be betumi aso won epe chiro chese nipa mienu ene won ma ye imposter no mo imposter o mo ho saa te se de aya Keletin wo mo na ye nso no mo bua ba ko hwehwehwi nim ene nam so nipa mienu yatumi achi wono DSP Godwin Ahianyo ekasane nsem say enwokan time now from the Evergreen Chemist Limited, who is the sole importer and distributor of Kill It mosquito spray, a product that is manufactured from the United Kingdom. That some unscrupulous persons have faked the product or selling products which are not genuine from their original product from the UK. So this morning, the police command, personnel from the police command, and staff from the Evergreen Chemist Limited embarked on a special operation and arrested some persons. We have one Charity Boachi 30. She was arrested in a shop at PZ. The shop is known as M.O. Akoto at Edum at the PZ area. And then one Jacob Abeka, 60 years, was also picked up at Jacob Abeka Enterprise, also dealing in the fake products. They are in our custody and currently they are under investigation. The information that we got and then the charges that is likely to be preferred against these suspects are prohibited sale of drugs or herbal medicine product, cosmetic devices or any other household chemicals, which is contrary to section 111 subsection C of Public Health Act 851/2012. Tia we ya de oni omanfo di nkita ho ede ma posi asoye wa santimantem ha se DSP Godwin Ahianyo no o kire se we nipa mienu omo ada no omo ho Kelechi no omo kire ne sa fake efi Nigeria original one no efi UK abusu de na menka mfu nyame akwan herbal clinic mfama ya de bia no bomodin fa kopie mu wo hoi won ma kire akwan no e wo kodie apage number no e tia wa 0202 527 719 and after 0245 425 884 na yatumi ajosom Fishmonger Plaza chira kwan ewa com school junction na afi Merebento Enterprise wonom tonton electrical na afi plumbing open sa no wakoho 0241427374 Return Herbal Clinic samen kancho say yade abasua wo so woje ho a enje wada ne pagya mekosi awiemu a boane nyina no fabra na chira kwan no ewo Fensu Old Town market ho no mo a na no market no 02
0240508893 and afe 0241237316 na wonu matumi age osum Maxwell da we examine kanchira so pempaboa hye eyele da mpaboa na bete na ase Brighton dia na waba honom wonu machira kwan na wo Fenso Newtown Opportunity International Savings Loan wonu na edi enmhwem 0244839447 na wonu so akwane nchen ABA Herbal Center osofo 3 days ebana ne yade edamu yade ena etete wonu nyina de kwa obetu ase kwada so dwena ase dwom be public toilet na main center no so e wodoma hinkure Beneza Preparatory School wonu no ena eben so frosofo 0541 565199 and after 0502812161 so fata ebeje osum ebusiande aka no eyafisam kaibo ene de eto aso Living God Prayer Spiritual Center sebo modin ebra ade asofo a wono ehwehwe mu ade ama wo prophet Obenfo Katechie Stephen Ano for ni fa kire mu wo Fenso Amowi ye information center no ene di enimhwe 0550662316 0534 098918 or how be a dano and chichemuni nyina se kokopie honomo na wompene pomasibre emfa emma Obenfo Katechie Nyankopon Jesus Holy Spirit God na watimi so age osum mame emfa wo enkwai na nyina se yade ben ena adokro surgery ahodo no a neuro surgery no ye wo St Patrick's yade bia da wo hia se wo ye surgery no fa kɔ na wuti no moja agina wodwonso twa no dwonso ho ayɛ den ama wo nwene wo sia se de esi ekɔ no ena yade bia ye ho surgery ya ha ye ho enko engopie mu nso ewo kuma go di traffic so fa kɔ St Patrick's ne hwɛ ma wo ebo no nso eda fom pa se de ka ne se offense ma so kokuduro ma na etumi enso aboa Dufisi Guest House presents Ladies Night Pool Party for nyina na efe na de ebesi hormo de munyina mgogo piem kama taaso aboso bibia de dada yi anim nyam akiri nyam nyina bi ewo ho na Dufisi Guest House said de tie nie first 20 na mo ba na mo ye ema no eye free na rate no eye 15 Ghana cedis emema no so des as you muamuni mo no eye 25 Ghana cedis na se mo so matimi apiem kwasi ade ya on the 20th July ya na se ebe mo kwodie more run about hono mo 10 am na bibia to ya lie e wo hono mo na DJ sa eba na DJ Apietus DJ Extra MCs MC Bless na MC Spanky onum na eba enchire mu bia no 0541657799 0244275091 ofra wonum ebeje osom adwuma bi epe adwumayefo no wonum aye adwuma nimanim ye Mr location no ewo offense enewo edi wo offense ene ne mpatamu dia ene advantage pa ede emam ye hia wo ba ene berema na se de si etie no eye hotel nso eda sono kwa efe pa aye hia mo ne amamo adwuma we nya afi na kwana bra duru ho no ma won saka adwuma no 0550975688 edi bo modin akokope adwuma eye na Diamond Maryland Educational Complex osebo modin abra grade mek ene ye de efrend ye tie nie we no ye career day and graduation ceremony ena ebekoso na tema eda eso no from passion to professionals when you're turning your interest into a fulfilling career eno ena eba so nkwada no do address nurse asra ni police ni any police kwan fa so gie yi nyina na so akere wo honom na aboa nurse ni owo panie afen so judge fo wo mu bi enti ni mpara yi nyina immigration chese akwada no do be ya awofo enko na de tie ni cadet ebekoso e wo honom na afi dance ni ade singing wo honom poetry recitation nyina ebekoso ne ekaka ho ebebre no a kai se ebe live e wo Fish TV online ni nyina da Fish FM na Fish TV online ebekoso na MC Professor Kwame Dada na ono na eba mu bomodin partners ne so Indomie Ghana na afi Fish FM Fish TV bomodin support na nkwada no so yentimi emu awonom na parents ni nyina ye frɛ mo all students ni nyina so momra 0591 911
882 0243 288 922 0548 724055 na etimi aboa na mamemfa wo enkwai ni nyina ene se Upon Bosom Promotions presents we no ya fight night na se de kuturuku na sibia hama wa hana ebe fa ankasa Haruna Oko Baraka ena kyerese oba na fa ankasa ewo yimas zo ni so the program bia de ba de a wonje esan program no expect and bomodin akoko piem ewo ho no be Friday 25th July ya ena eba so offense sponsor Jumadie no entifre ewo 0594 523824 na yetimen so age osom na Frank Opon 883@gmail.com eno ene ye email address no eno no grand finale no enso ebaso efiada on the 25th July 2025 eye 8 p.m. na se ebaso na dane de ebeye se ngege we no tetrem DA Primary B versus Ultimate Academy Agona SDA Primary B and Afijamasi Presby Hwan and our no so ekwako PM no waje Nursing and Midwifery College ho honum offense Limos Pharmacy and Limos Medical Center onomo and a sponsor show offense Kokotelori Station honum and a wonum ewo na Aminano Creation General Printings and Designs Abrepo Junction e honum and a wonum ewo Golden Era Cuisine onu nyinada eka ho ebi CB Painting Electrical and Plumbing Depot Gentle Graphics Imas Hotel Brabes sponsor show no 90 0547 812392 yakramo yeko ema Reverend OP enso edi nyame asem no atoa mo so Monday yebehia